Very good evening, friends. We are having revision from past few classes. So we are revising prose poem supplementary reading again and again so that it gets registered very well and you are very you can answer them quite easily in exams. Okay, that is the reason it is being revised regularly again and again. So in today's class, what am I going to revise? I'm going to revise supplementary reading in Unit 6, The Mother's Voice. So in today's class, what and all we'll be having a look at. We'll be having a look at the summary of this supplementary reading. We shall answer few coherent order questions, comprehension kind of questions. So in this supplementary reading, what do we come across? We come across love and affection between mother and son. ஒரு அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் இடையே இருக்கிற ஒரு அன்பும் ஒரு பாசமும் எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்துக்கிறாங்க. So the son here, the son over here, he convinces his mother as he is parting to a neighboring galaxy where he would never return. திரும்பி வரவே போகாத ஒரு கேலக்சிக்கு திரும்பி வர போறது இல்லை. He is going to some other that is a neighboring galaxy. And how he convinces his mother, எப்படி வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து சமாதானப்படுத்துறான் அந்த இடத்துக்கு இந்த கேலக்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடிங்கிற கான்வர்சேஷன் தான் இந்த த மதர்ஸ் வாய்ஸ்ங்கிற சப்ளிமெண்டரி ரீடிங்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. So this story is speaking about the love between the mother and son. So the explorer, being a son, he tries to convince his mother. அவங்க அம்மா வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறான் that he is parting to neighboring galaxy and he will never return. மறுபடியும் திருப்பி வரப்போறது இல்லை. இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு கேலக்சிக்கு நான் போக போறேன். கேலக்சினா என்ன? ஒரு group of stars. It is individual group of stars in the universe. விண்மீன் திரள். ஸோ அதுதான் கேலக்சியை தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ he invites his mother to the moon and he makes her to admire the beauty. அவங்க அம்மா வந்து இல்லாத வர சொல்றான், வந்து எவ்வளோ அழகா இருக்கு, அந்த அழகை வந்து நீ வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான். ஸோ he showed her various things. What and all he shows her? He shows her about the echoing tunnels, Celilopolis, spacious caves, and he also showed the tent where different nationalities were. ஒவ்வொரு நாட்டுல சேர்ந்த மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து வேலை செய்யறாங்க. They are doing some kind of a research work, right? So at first he enjoyed her voice and he listened to her talk again and again. அவங்க அம்மாவுடைய குரல் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு குரல். அவங்க பேசுறது வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்குறாங்க. Her talk made him a little diversion toward his native planet. So she highlighted the glittering ocean, snow cap, and the pole on the fabulous beauty of the earth which tempted him. His heart started aching. ஒரு மாதிரி ஒரு வலி வருது அவனுடைய இதயத்துல. இப்போ he started aching when it's time to depart from his mother. அவங்க அம்மாவை விட்டு அவன் பிரிய போறாங்கிற அந்த தருணம் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு வலி கொடுக்குற ஒரு தருணமா இருக்கு. So she pleaded him to visit him on holidays. இப்போ நம்மளே வந்து நம்ம அம்மா அப்பா பிரிஞ்சு ஒரு ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்கிறோம், இல்லை இன்னொரு ஊர்ல இருந்து படிக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய வருகை வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குங்கிறது ஹாஸ்டல்லையோ இல்லாட்டி ஒரு வெளியூர்ல தங்கி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து புரியும். சேம் வே திஸ் மதர் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பெயின் in her and she is expecting him to come to the place during the holidays, but the explorer, he is not sure whether he is going to return back to the earth. திருப்பி நம்ம இந்த பூமிக்கு வர போறோமாங்கிறது வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் இந்த பையனுக்கு வந்து தெரியல. So his unlucky mother requested him to return autumn. ஆட்டம் இலை உதிரும் காலத்துல வந்து நீ வந்தேன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீ வந்து என்ஜாய் பண்ணுவ. என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க, நிறைய பழங்கள். She says that he will definitely enjoy the fruits and the sport. When the explorer heard a voice which took him to another world. ஆனா இந்த ஒரு பேச்சு நடந்ததுக்கு அவனுக்கு வந்து ஒரு கமாண்ட் வருது அவனுடைய ஆஃபீஸ் என்ன செய்யணுங்கிற இடத்துல இருந்து. இந்த மாதிரி நீ உடனே இந்த நீ இப்போ வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தானோ அப்படிங்கிற போல ஒரு குரல் கேட்குது. So he pushed the button and the screen went dark. So often he placed the
ரெக்கார்டிங் அவங்க அம்மா பேசின விஷயங்கள் அந்த குரலை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கணுங்கிறதுக்காக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க அம்மாவுடைய குரலை மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டு உணர்றான். ஸோ தட் என்ன உணர்றான், அவங்க அம்மா அவன் கூடவே இருக்கிறத ஒரு உணர்ச்சி அவனுக்கு கிடைக்குங்கிறதுக்காக he is playing the recording which he had his mother. That is the conversation which he had along with his mother. They started off to the another galaxy. அந்த ஒரு குரல் கேட்குறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? So the command says that they have to part to the another galaxy, which is how long is it from the sun? It looked like a 12th magnitude star. ஒரு டெலிஸ்கோப் மூலியமா பார்க்குறோம் அப்படின்னா சூரியனே வந்து ஒரு 12ஆம் it looked like a 12th magnitude star. So they became invisible to the earth. பார்க்க போனா பூமியிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு அவங்க வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாது. They became invisible to the earth. So a beautiful conversation between a mother and son. How he convinces his mother before he departs to another galaxy. All the conversation which we have put in this supplementary reading, the mother's voice. So when it comes to exam point of view, we will definitely be having a long answer question. Long answer question may be in the form of a hints and a hint words கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரியாக நம்ம டெவலப் பண்ணணும். 3 to 200 வேர்ட்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு காம்ப்ரஹென்ஷன் ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு 5 கேள்வி. அது வந்து ரொம்ப சுலபம் நமக்கு. ஏன்னா அந்த பேராகிராஃப்லேருந்து தான் கேள்வி கேட்டு கொடுத்து பதிலும் அதுலேயே இருக்கும். நம்மளால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், ஆன்சரும் பண்ண முடியும். Then another type is coherent order question. இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம பார்த்துட்டே வரோம். So in this supplementary reading also they may ask a coherent order question. அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். Before we move into it, we shall have a video format of this story so that it may give a clear picture to you. I request to pause recording for some time. Recording pause பண்ணிக்கணும். Yes, by now we all would have understood what this supplementary reading is telling us about. Right? So we'll move on to coherent order questions. Coherent order question வரிசைப்படுத்தி எழுதணும். ஐடென்டிஃபை மட்டும் பண்ணாம அந்த சென்டென்ஸ் ABCDEன்னு சியில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் முதல்ல எழுதணும்னா சி மட்டும் எழுதுறது சி மட்டும் எழுதக்கூடாது. We need to write the sentence along with it. He took her along the endless tunnels of Selenopolis. The words were cheerful, but the voice was worried. He almost told her about the expedition. The words were on top of his tongue. The words were on excuse me, tip of his tongue. The words were
on the tip of his tongue, but he checked himself. When she came to the moon, she looked around and admired moonscape. You read out this question once again, and you can let me know what is the sequence in which we need to write the answer. In the sequence வந்து நம்ம இந்த sentences அஞ்சு வாக்கியங்களையும் எழுதணுங்கிறத நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். So he takes his mother to moon, right? So அங்க அழைச்சு போனோம்னா அவங்க அம்மா வந்து வியந்து பார்க்கறாங்க, ரசிச்சு பார்க்கறாங்க. She is admiring the beauty. So the first sentence which will come is E. அஞ்சாவது வாக்கியம் தான் முதல்ல எழுதுறாங்க அர்த்தம். We write the first sentence E. So this is done. What will be the next sentence? Next will be after taking her to that. He also takes her to the endless tunnels of Selenopolis. A. First sentence. Next will be he almost told her about the expedition. Then the words were on tip of his tongue, but he checked himself. அதாவது மறுபடியும் இதுதான் கடைசி வாட்டி அவங்கள பார்க்க போறது. மறுபடியும் வந்து பூமிக்கு திருப்பி வர போறேனாங்கிறது தெரியல. இந்த வார்த்தைக்கு வந்து அவனோட நுனி நாக்குல இருக்கு. ஆனா வந்து அவனை தன்னைத்தானே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். Yeah, so he checked himself. The words were on tip of his tongue, but he checked himself. Next sentence will be last one. The last sentence will be the words were cheerful, but voice was worried. கவலையோட குரல் கேட்கப்பட்டது. The words were cheerful. உற்சாகமா இருக்கிறவங்களுடைய வார்த்தைகள் தான் பேசலாம். ஆனா குரல் வந்து அந்த அளவு மகிழ்ச்சியா இல்லை. ஒரு கவலையுடையதா இருந்தது. So EACBB is the sequence in which we write these 5 sentences. So இந்த கொஸ்டின் வந்து மாடியல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். EACBB is the sequence. One more question, let's see. She looked in silence at the enormous lily-shaped tent. A moving pavement covered with green plastic strips rushed them. There are some tourists. They walk towards the lake. The elevator delivered them to the surface. So these are the next set of 5 sentences. First sentence will be B. A moving pavement covered with green plastic strips rushed them. The next sentence will be the elevator delivered them to the surface. E. She looked in silence at the enormous lily-shaped tent. And the elevator in the it is taking to a place and it is looking like a lily-shaped tent. The lily flower and the flower shaped or tent. She looked in silence. Then there were some tourists.
Some fruits. C. Last sentence, they walk through towards the lake. EEACD. Now that we have seen coherent order question, we'll see one or two comprehension questions that were asked from this supplementary reading in previous year exams. இல்லை இந்த கதையில் இருக்கிற ஒரு பேராகிராஃப் அந்த பேராகிராஃப்லேருந்து ஒரு 5 கேள்விகள். So I'll quickly read this one paragraph and questions. Along with that, we'll see the answers. It's so easy to walk here, son. His mother had a little young ringing voice, perhaps because she was such a great singer. So long as he could remember her, she had always liked singing. On holidays, when they had guests, she sang cheerily and enthusiastically. But on weekdays, as she went about the chores, அதாவது அவங்களுடைய தினசரி வேலைகள் அதான் chores or the chores அப்படின்னு சொல்லுவோம். Her singing was muted and a little sad. She even talked in a sing-song manner. Now, too, there was something unusual in her voice. Perhaps she was excited because it was her first visit to the moon. As he listened to her familiar voice that was so dear to him, he wondered why it had this ringing sound. What did his mother say when she stepped into the moon? She said she had never realized that it was such a beautiful place. இது போல ஒரு அழகான இடம் இருந்திருக்கவே முடியாது. நான் நினைச்சு கூட பார்த்ததில்ல அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. Next, where did the young astronaut take her? எங்க அழைச்சின்னு போனான்? He took her to the endless tunnels of Selenopolis. What was his mother? His mother was a great singer. ஒரு சிறந்த ஒரு பாடகரா அவங்க அம்மா இருந்தாங்க. How did she sing when they had guests? She sang cheerfully and enthusiastically. On holidays when they had guests, she sang cheerily and enthusiastically. Cheerfully. Cheerfully. உற்சாகமாகவும் ஆர்வத்தோடையும் அவங்க வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளிகள் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா பாடினாங்க. What was so dear to the astronaut? His mother's voice was so dear to him. அம்மாவுடைய குரல், இந்த கதையினுடைய பேரே அதுதானே. அம்மாவுடைய குரல் அவனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. We'll see one more paragraph and questions from the paragraph. He almost told her about the expedition. The words were on tip of his tongue, but he checked himself. Why make her worry? Worry? That was it. There was worry in her voice. The words were cheerful, but the voice was worried. Had she guessed that this was their parting? ஒருவேளை அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ நம்ம பிரிஞ்சு போறோம், இதுதான் பார்க்க போறது கடைசிதாங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுதா. அதனாலதான் உற்சாகமா பேசினாலும் அவங்க குரல் ஒரு சோகத்தோட இருந்தது. It's easy to walk here, he said, but the distances are long. Selenopolis occupies more than 100 square kilometers. Let's ride for a bit.
A moving pavement covered with green plastic strips rushed them through echoing tunnels and spacious caves with walls sparkling in the light of the quartz lamp. The elevator delivered them to the surface. She looked in silence at the enormous lily shaped tent over a crater that was at least a kilometer in diameter. What was there in his mother's voice? There was worry in her voice. ஒரு சோகம், ஒரு கவலை, சோகத்தை விட கவலை இருந்தது அந்த குரல்ல. What does Selenopolis occupy? It occupies more than 100 square kilometers. How were the caves? The The caves were spacious with the walls sparkling in light of quartz lamp. Was it easy to walk there in Selenopolis? Yes, it was easy to walk there. What was the diameter of the lily-shaped tent? Its diameter was 1 kilometer. Was at least a kilometer in diameter. இந்த கேள்விக்கான பதில் இங்க இருக்கு. Give me one more question. Since this is a recorded class, you can look into it again whenever you get time because I'm running through the question. நான் ஒரு ஓட்டத்தில் வந்து இந்த கேள்விகளை வந்து ஒரு பேராகிராஃபை படித்து கேள்விகளை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியதாக இருக்கு. You can definitely see this recording again if at all you want to know the questions asked from comprehension. Comprehension kind of questions பார்க்கணும்னா நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங் கூட மறுபடியும் பார்க்கலாம். Since I'm reading it little faster. So who comes to the community of Nation Square? People of different nationalities who work in Serenopolis come here after the war. Some of the tourists also come here. What is an exotic experience? To have a swim in the moon is quite an exotic experience. How many spaceships were there? There were 2 spaceships. So these questions are asked from this particular paragraph. So the entire mother's voice, if at all you are very clear enough, you can answer these questions very easily. What were they planning to do? They were planning an expedition to a neighboring galaxy. Who were busy at the rockets? The assemblymen were busy at the rockets. இந்த கேள்விகளுக்கு ஆன எல்லா பதிலுமே வந்து இந்த பேராகிராஃப்லேயே இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப சுலபமான ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின், காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கேள்வியுமே இதுலேருந்து தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு, பதிலுமே இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து தான் நீங்கள் எழுதணும்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. No need to write more than one sentence. So in today's class, we have revised mother's voice, summary, coherent order questions, comprehension kind of questions. Any doubts to anyone from this chapter? Okay. I'll end my session here. We will again meet in the next class. Thank you all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.